Ikaze ku buryo burambuye abayobozi b'ihuriro ry'imijyi ikoresha ururimi rw'igifaransa bavuze ko inzego zose zikwiriye guhagurukira ikibazo cy'ubwiyongere bukabije bw'abaturage ariko by'umwihariko muri Afurika kugira ngo uyu mugabane uzabashe gutera imbere. Biba bigaragarije mu nama ya 41 y'iri huriro yatangiye kuri uyu wa mbere i Kigali. Jean Thomas Manishimwe yarahatubereye. Umuryango w'abibumbye ugaragaza ko umubare w'abaturage muri Afurika ukomeje kwiyongera. Muri 2050 bazaba bakaba hafi miliyari 2.5, no kuvuga hafi 1/3 cy'abatuye isi. Ubwiyongere bukabije bw'abaturage ni kimwe mu bibazo by'ingutu byugarije by'umwihariko ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Guhangana n'iki kibazo higwa kuri gahunda yo kuboneza urubyaro nimwe mu ngingo z'inama y'ihuriro ry'abayobozi b'imijyi ikoresha igifaransa iteraniye i Kigali. Ahereye ku bunararibonye bw'u Rwanda, Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije yerekanye ko kwita kuri iyi gahunda bifite inyungu nyinshi ku iterambere ry'igihugu. Le Rwanda a certainement des bonnes pratiques à partager dans le domaine de la bonne gouvernance et les importantes réformes. U Rwanda rufite ibyo rwasangiza abandi mu miyoborere myiza n'amavugurura y'ingenzi yakozwe mu myaka 27 ishize nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. On observe une certaine résistance à la planification familiale. Mu bihugu byinshi byo munsi y'ubutayu bwa Sahara usanga kuringaniza imbyaro bigifite imbogamizi zerekeye idini n'umuco. Imbogamizi zikarushaho gukomera iyo bigeze ku bangavu. Ndagira ngo mvuge ko kuringaniza imbyaro byagura ubushobozi bwo kurera, bikongerera ubushobozi umugore, bikagabanya ubwiyongere bw'abaturage, bikihutisha iterambere rusange, bigatuma igihugu kigera ku iterambere kiyemeje. La femme soutient la croissance démographique, accélère le développement national et contribue à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Abateraniye muri iyi nama bavuga ko urugamba rwo guhangana n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage rusaba ubufatanye bw'abantu bose, bakizera ko iyi nama y'i Kigali izatanga umusanzu muri urwo rwego. Birakwiye ko twese tureba mu cyerekezo kimwe, kandi ndakeka ko inyigo zikorwa zizabitwereka. Imijyi 13 irimo gukorana na IMF izatwereka ko ari ngombwa cyane kuringaniza imbyaro kugira ngo duteze imbere imijyi yacu. Nous devons faire beaucoup de sensibilisation. Tugomba kongera ubukangurambaga, tugahugura abagore, urubyiruko n'abagabo bakabyumva. Birasaba imbaraga za buri wese, twese tugafatanya. Les efforts de tout le monde ensemble. Guhurira mu nama nk'iyi biradufasha kwigira byinshi ku bunararibonye bw'u Rwanda. Ni ibintu bikomeye dukwiye gushima. Iyi nama y'abayobozi b'imijyi ikoresha ururimi rw'igifaransa iteranye ku nshuro ya 41 irabahubahirizwa ingamba zose zo kwirinda COVID-19, kandi uyitabira wese akabanza kugaragaza ko yipimishije kandi atanduye icyorezo cya COVID-19. Jean Thomas Manishimwe, i Kigali. Naho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda irizeza abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bibazo bamaze igihe bagaragaza biburimo bigiye gukemuka, ndetse n'ibizajya bivuka bikazajya bihita bibonerwa ibisubizo binyuze muri komite ihuriweho n'ibihugu byombi yashyizweho kuri uyu wa mbere, kazabishinzwe kubikumira no gukemura ibyagaragaye. Aphrodis Muhire. Les opérateurs économiques à petite échelle va qu'on a difficulté parce qu'il y a même des produits décrits ziko autorisés kuvuka zinaingia ka Congo, mais côté congolais kuvuka Rwanda c'est tout un problème. Farine de maïs. Oui, également la farine de maïs aussi. Impaka ku bibazo by'ingutu bibangamiye ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziri mu byatinzweho mu nama yahuje intumwa z'ibihugu byombi. Nibibaza bari muri iyo nama bahurizaho ko bimaze igihe kandi ngo byangiza cyane ubucuruzi kuri buri ruhande. Birimwe iby'imisoro myinshi kandi idasobanutse. Abacuruzi bo mu Rwanda bavuga ko bakwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na bimwe mu bicuruzwa nk'umuceri, ifu y'amoko atandukanye, ibinyobwa byo mu nganda zo muri Kongo n'ibindi ngo bigera ku mupaka ku ruhande rw'u Rwanda ntibyemererwe kwambuka ngo bize gucururizwa mu Rwanda n'ibindi bitandukanye, nk'uko bisobanurwa na Josephine Mugoto, umwe mu bakuriye abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bo muri Kamanyora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na Rugamba Theophile ukuriye abikorera muri Rusizi. Ariko kugeza ubu haracyari ibibazo bimwe byabaye kanande kubera ko hari urutonde rw'ibicuruzwa bizwi ariko rutubahirizwa uko rwakabaye. Hari ibicuruzwa byemejwe n'amategeko ko bigomba kwambuka bitishyujwe, ariko ku ruhande rw'u Rwanda ugasanga abayobozi baho barabyishyuza ngo nuko biturutse muri Kongo. Barabibuza rwose ntibyambutswe.
hari ibindi bicuruzwa kandi nabyo ku rutonde byemewe kwinjira ariko byagera ku ruhande rw'u Rwanda bakabyangira ko byinjira kubera wenda ibisobanuro bya bamwe mu bayobozi bavuga ko ubuziranenge bwabyo ntabwo. Ibyo byose birimo nk'ifu y'imyumbati, amamesa, ibinyobwa by'iwacu nka Vitaro n'ibindi. Ibi bibazo rero byabaye akarande kubera ko abayobozi batigeze babyitondera mbere. Cyakora turuzira ko izi nama ziri gukorwa ndetse na komite igiyeho bizashyira iherezo kuri uru ruhuri rw'ibibazo tukabona ibisubizo birambye. Bakwa imisoro ariko hari yizwi n'itazwi kuko hari ibyo bakora d'une façon informelle. Nibyo abantu bagomba kujya baremera hamwe kuko usanga ariyo leta izi haniyo batazi, hari n'abashyiraho n'amakabya nkuru nagasanga ari cyo ikibazo kiriho. Imwe mu nzira zo kubonera ibisubizo ibyo bibazo ni komite ihuriweho n'impande zombi yashyizweho ngo ijye bikurikirana kandi bikumire ku ruhande rw'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka banyuze ku mupaka wa Bugarama Kamanyora. Ni komite abayigize aribo bazagena uburyo bwo gukemura ibibazo byagaragaye no kubikumira. Niyonshuti Richard uyobora ishami rishinzwe imishinga muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda atangaza ko ibibazo byose bigiye kujya bibonerwa ibisubizo ku gihe n'ibivutse bigahita bihabwa umurongo bitaragera kure. Nakwizeza ko abacuruzi bacuruza bambukiranya umupaka bakwizera ko tugiye kubona noneho ko twasubiza ibibazo ariko mu buryo bw'ibiganiro hagati yacu n'inzego za Kongo kandi bigakorerwa igihe byadatinze cyangwa ngo bimwe na bimwe bidutungure. Mwarabibonye ko hari ubuhahirane hagati y'igihugu cyacu n'igihugu cya Kongo mumaze gufata umurongo. Ntabwo ari ibibazo mu by'ukuri bitutunguye byinshi, nibaza ko mu minsi itari kera cyane byose byagiye ku murongo. Ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'akarere ka Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda na Kamanyora na Bukavu ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukorwa n'abatari bake, aho mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 umupaka wa Bugarama Kamanyora wanyurwagaho n'abaturage bari hagati y'ibihumbi 3 na 4, naho wa Rusizi ya mbere wanyurwagaho n'abarenga ibihumbi 20 ku munsi bo ku mpande zombi, biganjemo abagore bakora ubucuruzi buciriritse bwiganjemo ibiribwa nk'imboga, imbuto, isambaza, ifu n'ibindi. Aba bakunze gutaka ibibazo byinshi bahora nabyo mu mayira yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho muri Kongo bagashinja u Rwanda kubuza ubucuruzi bwa bimwe mu bikorerwayo aho ngo bifatwa nka fraude cyangwa bitujuje ubuziranenge. Aphrodis Muhire, i Rusizi. Reka duhindure ingingo. Muri iyi minsi ibiri ishize mu bikorwa bidasanzwe byo gupima abantu mu tugari mu mujyi wa Kigali no mu tundi turere turi muri gahunda ya Guma mu Rugo hagaragayemo abantu bagera ku 4,770 banduye COVID-19 mu bipimo bisaga 124 byafashwe. Abaturage bapimwe muri iyi gahunda bagaragaza ko bakajije ingamba muri ibihe nyuma y'uko bamenye uko bahagaze. Fiston Felix Habineza bagenda baduha udufishi kakwemera kujya kwipimisha. Muri abo baturage bapimwe mu minsi ibiri ishize barimo Rwagasore David we na bagenzi be bashima ko bapimwe bakamenya uko bahagaze muri iyi minsi icyorezo cyakajije umurego maze bahita biyemeza gukaza ingamba. Nafashe ingamba zo gukomeza kwirinda nyine no gukaraba amazi meza n'isabune no kwambara agapfukamunwa neza no kwirinda kujya mu bantu benshi. Basanze ndi muzima ngewe umukiriya uje utambaye agapfukamunwa ikintu umushishikariza ni uko yasubira mu rugo akakambura akabona kuza nka serivisi aje kunyaga. Ingamba ni ukuvuga ngo kugira ngo dufatanye icyorezo kukirandura ni uko twese dushyira hamwe. Ingamba ya mbere gukoresha agapfukamunwa neza kandi ukirinda ingendo zidafite aho zihuriye n'ibyigiye. Impuguke mu by'imicungire y'ibyorezo zigaragaza ko gupima umubare munini w'abantu iyo byahujwe na gahunda nka Guma mu Rugo bitanga amakuru y'ingenzi ku miterere y'icyorezo. Kugeza kuri iki cyumweru inzego z'ubuzima zihereye ku byavuye mu gupima ku bwinshi byakozwe mu minsi ibiri ishize zivuga ko ijanisha ku bandura riri kuri 3.7%. Dr. Vedaste Ndahindwa impuguke mu buzima unakorana n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku bijyanye na COVID-19 mu Rwanda avuga ko iyi mibare itanga icyizere. Ubundi ni umubare munini kuko iyo ugeranije mu baturage bagize igihugu ni umubare munini w'abantu positif, ariko iyo dusanga barenga 10% byari kuba ari kaga gakomeye. Niyo mpamvu uvuga ngo si byiza kuko ni ubwandu, ariko mfitiye icyizere kuruta uko wenda umuntu yabikekaga. Bivuga ngo mu gihe gito dukurikije ingamba neza twabisohokamo kandi vuba. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ibikorwa bidasanzwe byo gupima byibura 20% by'abagize utugari twose mu mujyi wa Kigali cyari kigamije kumenya imiterere y'icyorezo muri iki gihe.
ivuga kandi ko ibi bikorwa byo gupima bizongera bigakorwa mu minsi 2 ya nyuma isoza guma mu rugo, ari naho ibizavamo bizashingirwaho izindi ngamba zizafatwa nyuma y'iziriho. Ayo makuru yose tugiye kuyegeranya mu gihe gitoya adufashe mu kunoza ingamba zari zisanzwe zihari mu kurwanya iki cyorezo. Twumva rero ikizava muri iyi minsi 10 nkuko nabivuze, tongera dusuzuma abantu ku munsi wa 9 n'wa 10 tumenye tuti dore ikivuyemo, ndetse murabizi ko ibyemezo guverinoma bifate ishingiye ku makuru abahari kandi twese tubona. Umunsi wa mbere w'ibikorwa bidasanzwe byo gupima hafashwe ibipimo 50,880, mu gihe kuri iki cyumweru hafashwe ibipimo 73,608. Muri ibi bipimo byafashwe iminsi 2 byagaragayemo abafite icyorezo cya COVID-19 4,770. Muri rusange kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo 1,882,262. Hagaragaye abanduye bagera ku 57,322. Abamaze gukira bose ni 40,41, mu gihe 16,632 barwaye, naho 72 bakaba barembye. Abitabye Imana ni 649. Fiston Felix Habineza, i Kigali. Muri iki gihe umujyi wa Kigali n'utundi turere 8 bari muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kugabanya umuvuduko w'ubwandu bwa COVID-19. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Gahunda ya guma mu rugo akaba ari imwe mu bisubizo byizewe bigabanya umuvuduko w'iki cyorezo. Ariko kandi se ni gute iyi gahunda ituma ubwandu butiyongera? Ismail Mwanafunze dusobanurire. Babara ko iyo umuntu yinjiyemo na coronavirus atangira kugaragaza ibimenyetso by'uko yanduye COVID-19 mu gihe kiri hagati y'iminsi 5 n'igice kimwe n'iminsi 14. Mu guhangana n'ibyorezo ni ngombwa cyane kugira aya makuru yose arebana n'uburyo agakoko gakwirakwira mu mubiri, uburyo gahererekanywa hagati y'abantu n'uburyo kigaragaza, kugira ngo hafatwe ingamba zo kugabanya no guhagarika umuvuduko wo gukwirakwira kwako. Uburyo coronavirus ikoresha mu gukwirakwira byatumye isi ifata ingamba zitandukanye zahinduye imibereho yayo yose uko yakabaye. Uyu munsi isituwe n'abantu barenga 7,700,000. Abarenga 1/2 cy'aba ngaba ni ukuvuga bagera kuri 3,900,000 bigeze kujya muri gahunda ya guma mu rugo kuva iki cyorezo cya COVID-19 cyaza, cyangwa se bakaba barashyizwe mu kato nibura inshuro imwe. Ubu ni uburyo bwakoreshejwe n'ibihugu bitandukanye ku isi mu rwego rwo kugabanya umuvuduko wo gukwirakwira kw'iki cyorezo. Guma mu rugo ni gahunda isaba abantu bose kutava mu ngo zabo, guhagarika ingendo ndetse no guhagarika imirimo rusange yose, hagamijwe ko abanduye icyorezo baguma ari abo ngabo, ku buryo nta hantu bahurira n'undi muntu mushya uwo ari we wese ngo babe bamwanduza. Uyu munsi ubwo habonetse urukingo rwa COVID-19, gukingirwa nibwo buryo bwa mbere bwo kugabanya umuvuduko w'iki cyorezo, ariko aho inkingo zitaraboneka, gahunda ya guma mu rugo nibwo buryo bwa nyuma bwizewe bwo kugabanya uyu muvuduko. Hari ikinyamakuru cyitwa Journal of Transitional Medicine cyakoreye ubushakashatsi ku bihugu by'Ubutaliyani, Espagne, Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Suède ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kireba umusaruro watanzwe na gahunda ya guma mu rugo muri ibi bihugu mu birebana no kugabanya umuvuduko wo gukwirakwira kwa COVID-19. Ibi ni bimwe mu bihugu byo mu Burayi na Amerika byagize abaturage benshi banduye iki cyorezo ndetse benshi kikanabica. Muri ubu bushakashatsi ababukoze bagaragaje ko nubwo gahunda ya guma mu rugo itahagarika gukwirakwira kw'icyorezo burundu, kubera ko n'ubundi hari ibikorwa bimwe na bimwe bihuza abantu bikomeza gukorwa muri icyo gihe, ariko umubare w'abandura uragabanuka cyane iyo hashyizweho gahunda zo kuguma mu ngo. Umwe mu bashakashatsi mu by'ubuzima akaba n'umuyobozi w'ibitaro bya Solis Health muri Los Angeles muri California, Dr. Scott Brostein, yemeza ko usibye kuba gahunda ya guma mu rugo igabanya kwanduzanya hagati y'abantu, inatuma inzego zishinzwe iby'ubuzima zibona igihe gihagije cyo kwitegereza neza uko icyorezo gihagaze mu gihugu cyangwa se mu gace runaka, bityo hagafatwa ingamba nshya zo guhangana nacyo mu birebana no kugabanya umuvuduko gikwirakwiraho ndetse n'izindi ngamba. Iki ni icyemezo hanini gifatwa iyo inzego z'ubuzima zigiye kurengwa n'ubwinshi bw'abarwayi ku buryo kubitaho bishobora kugorana. Iki ni kimwe mu byari bigamijwe mu 2020 ubwo ibihugu byinshi by'isi byashyiragaho gahunda ya guma mu rugo. Ibi kandi byatanze umusaruro mu bihugu byinshi kubera ko hari abantu batanduye kandi barashoboraga kwandura iyo baguma mu bikorwa byabo bya buri munsi. Mu birebana n'ibyorezo no gukwirakwira kwabyo hari icyitwa reproductive number cyangwa se R0.
uyu ni umubare w'abantu bashobora kwandura indwara runaka yandura bayandujwe n'umuntu umwe wayanduye mbere. Niba indwara runaka ifite R0 ya 18 ubwo biba bivuze ko umuntu umwe wayanduye afite ibyago byo kuzayanduza abandi batari munsi ya 18. Ibi biterwa n'uburyo iyo ndwara inyuramo ikwirakwira n'uburyo yandura, cyangwa se bigaterwa n'imibereho y'abatuye aho iyo ndwara yageze. Iyi ndwara ifite R0 iri munsi ya 1 biba bivuze ko umuntu wanduye iyo ndwara afite amahirwe menshi yuko nta wundi muntu azayanduza. Ibi nibyo byifuzwa kuri buri ndwara. Iki gihe iyi ndwara y'ubwayo igera ikijyana kubera ko nta muntu mushya ubuyandura. Iyo R0 ingana na 1 biba bivuze ko umuntu uzayandura afite ibyago byo kuzayanduza nibura undi muntu umwe. Icyo gihe iyi ndwara bizakwirakwira ariko ikaba ifite ibyago bike byo guhinduka icyorezo. Iyo R0 iri hejuru ya 1 haba hari ibyago ko umuntu umwe wayanduye yanduza abantu barenze umwe. Iki gihe iyi ndwara ikwirakwira ku muvuduko munini igahinduka icyorezo. Aha niho umuntu yandura akaba atanamenya uwamwanduje, ari rwo rwego COVID-19 iriho. Amahirwe y'uko umuntu atanduza abantu benshi ndetse akaba yakwanduza abantu bari munsi y'umwe yiyongera iyo hari benshi bakingiwe. Bitaba ibyo hagashyirwaho uburyo burinda abantu guhura, ari bwo hashyirwaho gahunda nka guma mu rugo. Umubare w'abantu umuntu umwe yanduza COVID-19 ugenda uhinduka bitewe n'ibihugu, ariko ishami rya Loni rishinzwe ubuzima rivuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu umwe ashobora kwanduza abantu 5.8. Mu bihugu bimwe by'Uburayi ho umuntu umwe ashobora kwanduza abantu bari hagati ya 3.6 na 6.1. Iyi ndwara ikiri ku rwego rw'uko uwifashe yanduza abantu bake. Ubundi buryo bwo kwirinda nko guhana intera no kwirinda gukoranaho buba bushobora kugabanya umuvuduko wo gukwirakwira kwayo. Ariko iyo umubare w'abantu banduzwa n'umuntu umwe uzamutse, uburyo bwonyine bwo guhagarika uyu muvuduko buba ari ugusaba abantu kutava aho bari ngo bagire aho bahurira. Igihangayikishije kuri COVID-19 nuko iyo umubare w'abantu uwanduye yanduza ugabanutse bikagera nk'aho uwanduye yanduza umuntu umwe cyangwa munsi y'umwe, henshi abantu bahita bahagarika ubwirinzi maze wa mubare ukongera gutumbagira. Ibi byabayeho mu bihugu nk'Ubuhindi hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 5 muri uyu mwaka. Ibihugu bifite ubukungu buteye imbere, ikoranabuhanga riteye imbere n'urwego rw'ubuvuzi rwiza ntabwo ari byo byarushije ibindi guhangana neza na COVID-19. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubuvuzi buteye imbere, zifite ikoranabuhanga n'amafaranga, ariko mu mwaka ushize umwe mu banyamerika 990 yicwaga na COVID-19. Byatewe nuko batashyizeho ingamba zo kurinda abanduye guhura n'abazima. Nyamara ibihugu bidakize harimo n'ibya Afurika harimo ibyabashije kugabanya umuvuduko w'iki cyorezo hakiri kare. Ibi bisobanuye ko gutsinda COVID-19 ikiza imbere atari ubukungu n'ikoranabuhanga, nubwo nabyo ari ngombwa, ariko ikiza imbere ya byose no kubahiriza ingamba zo kwirinda. Ismail Mwanafunzi, hari ibitekerezo? Jean Damascene Ndacyayisenga w'Ikabarore ati dukomeze dukaze ingamba COVID-19 ntawe ijenjekera, twambare neza masike ubona agapfukamunwa, tuduhane intera, twoge neza, dukarabe neza intoki n'amazi meza n'isabune, ubundi twubahirize n'izindi ngamba zose duhabwa n'inzego zibishinzwe. Neymar Arengeriye ati nk'uko tubisobanuriwe guma mu rugo ni imwe mu ngamba zatuma twirinda ubwiyongere bukabije bwa COVID-19, bityo twese yaba bashyizwe muri guma mu rugo tuhagume, abari muri guma mu karere nabo bahagume, bityo tuzatsinde iki cyorezo. Etienne w'Imudende birakwiye ko twakomeza kubahiriza neza gahunda ya guma mu rugo kuko zadufasha kugabanya umubare w'abandura iki cyorezo, kandi iyo gahunda yo kwipimisha nayo irafasha cyane mu kumenya uko ubwandu buhagaze. Emmanuel Ninezeza niwe duhiniyeho ati nukuri birakwiye ko gahunda yo kuboneza urubyaro yaba iya buri wese umugore cyangwa umugabo, gahunda yo kuboneza urubyaro ukwiye kuyitabira, kandi twese nk'abanyarwanda dukomeze kwirinda COVID-19. Abari muri guma mu rugo bahagume, abari muri guma mu karere twese gahunda ibe imwe, nta kudohoka. Reka twitse gato turaje. Turacyari mu makuru ya Radio Rwanda, amakuru avuga mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Nyakanga. Abatuye mu mujyi wa Kigali no mu turere tunyuranye twashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo basanzwe babona ibibatunga uko bakoze, barishimira igikorwa cyo guhabwa ibiribwa byagenewe kubagoboka. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi akaba yizeza abahabwa ibiribwa ko ntawe uzacikanwa, ariko akitsitsa cyane ku gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. John Bicampaka arakomeza.
igikorwa cyo gusaranganya ibiribwa byabonetse ku nkunga ya leta kigirwamo uruhare n'abayobozi mu nzego zegereye abaturage, aho babanza kubipima bigasaranganywa hakurikijwe umubare w'abagize umuryango. Ababihabwa mu mujyi wa Kigali no mu turere twashyizwe muri Guma mu Rugo bakira neza iyi nkunga, cyane ko ibyo bizigamiye byatangiye kubashirana nyuma y'aho binjiriye muri gahunda ya Guma mu Rugo, imirimo bakoraga igahagarara. Yenda nk'agasitoke umuntu yari afite kubera bino bihe ubwo kari kashize nyine, kubera abantu babaga bari mu rugo batinyagamura ngo bajye mu mirimo yabo yari yarahagaze, ariko turabashimira ku buryo leta yadutekerejeho ku bw'iki gikorwa cyiza. Nahagaritswe mu kazi nakoraga, nta kazi nari mfite, ubu rero nta mafunguro twari dufite, twari dutegereje ko leta izatugirira neza. Turanezerewe cyane nk'abantu tutari dufite icyo gufungura, cyane ko twari turubaye mu rugo tutajya no hanze. Ubu nakoraga akazi k'ubutekinisiye, ariko kubera Guma mu Rugo ntabwo biri gushoboka, kugeza aho mbona ni ibisanzwe nta kibazo, twabyishimiye. Dushimye leta y'u Rwanda yuko twari tumerewe nabi, none leta iratugobotse bigiye kudufasha muri Guma mu Rugo. Bampaye umuceri, ibishyimbo n'akawunga, byari nk'ibiro 6 by'ubugari nari mfite na 2 z'ibishyimbo, bitewe n'abantu mfite 7, wenda byari kuzangeza nko kwa 2 cyangwa kwa 3. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney aramara impungenge abatoranyijwe kuzahabwa ibiribwa n'abafite ibibazo byihariye ko bose bazabibona. Igihugu buriya gihora cyicaye gifite ubuhunikiro burimo ibintu bishobora kuba byafasha abanyarwanda igihe habaye ingorane. Dukurikije imibare ikenerwa ibyo umuntu akenera ku buzima umunsi ku munsi, ku buryo mu minsi 10 abantu bose batekerejwe badafite ubushobozi bwo kubona ibibatunga bazabibona bihagije. Ariko iyo dutanga ibiryo, nagira ngo mbwire n'abatwumva ko ntabwo dutanga ibiryo buri wese yifuza, ko ushobora kuba wifuza inyama, ushobora kuba wifuza ibyeri, ushobora kuba wifuza inzoga n'ibindi binyuranye, ariko muri iki cyiciro turimo dutanga ibiryo n'ibishobora gufasha umuntu kugira ngo ya minsi yakoraga akabona ibyo arya kuri uwo munsi, azabona ibyo arya bimutungire ubuzima. Ariko hari n'abana batoya bari muri iyo miryango ikennye, bazahabwa amata, bagahabwa na za shakibondo, kugira ngo ndetse n'ababyeyi babonsa n'abatwite bari muri iyo miryango ikennye nabo hari ibindi bazahabwa. Ndetse twanatekereje kuri ya miryango ifite abarwayi ba COVID-19 batishoboye, bakeneye kugira ngo babone ibatunga, kugira ngo nabo babe babone ibibakwiriye. Mu mujyi wa Kigali imiryango 220 niyo iteganyijwe kuzahabwa ibiribwa, mu gihe mu tundi turere 8 dusigaye ibiribwa bizahabwa imiryango 34,750. John Bicamumpaka, Radio Rwanda, i Kigali. Amakuru ajyanye n'uburezi, itsinda ritegura ibizamini bya leta bitangira ejo kuwa 2 rizeza ko ibibazo byagaragaye ubwo abanyeshuri bajyaga kureba ibigo bazakoreraho byose byashakiwe umuti. Mu mujyi wa Kigali imodoka ziratangira gutwara abanyeshuri saa 11 z'igitondo, abataha kure uturere nka Musanze twijeje kubacumbikira ndetse no kubagaburira. Bosco Kwizera. Saa 2:30 za mu gitondo muri gare ya Nyabugogo hari abanyeshuri bake cyane barimo gushaka imodoka zibageza aho bateganije gukorera ibizamini byabo, ari nako hari abashinzwe kubereka izo modoka. Hari bamwe mu banyeshuri batishimiye uburyo izo modoka zatinze kubageraho, kuko hari n'abajyaga mu ntara kubera ko Guma mu Rugo yabasanze bari muri Kigali. Ngo nukuvuga ati twageze hano saa 2, ubuze tugiye kuva hano saa 3, kumva kigiye baba cyangije, kandi babaduha kisa yo kugerayo ari saa 3 tuba twumva ko twageze. Kurikije ukuntu twaje kare batinze kuyaduhereza, ariko ntacyo turaguma dutegereza. Imbogamizi twazibonye batinze kudufata. Ikibazo cyari aho gufata nyine ifunguro rya saa 6, none nyine ibyo bikemewe kubera ko batuzaniyemo agakantine. Mu karere ka Musanze bitegura gukora ibizamini byabo bemeza ko biteguye gutsinda neza, kabone nuko bahuye n'imbogamizi z'icyorezo cya COVID-19. Gusa bamwe muri abo bavuga ko bafite imbogamizi y'ingendo ndende bakora bajya aho bazakorera ibizamini. Imbogamizi tuzahura nazo ni ukuva mu rugo tugera hano. Nge ntahakure, ntahiruguru hejuru muri Cyabararika, kuva mu rugo kugera hano ni amasaha 3. Ngo navuye mu rugo saa 12 nahageze saa 3. Numva ni imbogamizi zikomeye, turi gusaba ubufasha. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije Kamanzi Axel avuga ko abanyeshuri baturuka kure bazacumbikirwa, ndetse abataha nabo
banagaburirwe. Ahantu rero hari ibyo bibazo twavuganye n'ibyo bigo by'amashuri kugira ngo babacumbikire, ndetse turimo no kuvugana n'ababyeyi babo kugira ngo abatari babyumva neza babyumve neza, ariko niyo gahunda twafashe twebwe mu karere ka Musanze. Ahari amasite acumbikira abana bose bazabacumbikira. Ahari amasite asanzwe atagira aho gucumbika, abana bazajya bafata amafunguro ya saa sita kuri site kugira ngo bibarinde gukora rwa rugendo rwo kuva kuri site ajya mu rugo yongera agaruka. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro Engineer Paul Umukunzi avuga ko kuri munsi wa mbere hari amakosa yagaragaye, yizeza ko atazagaragara kuri wa kabiri. Transport kugeza ubu yagenze neza, gusa wari umunsi wa mbere burya buri gihe ntubura imbogamizi zibaho. Nubwo ariko wari umunsi wa mbere, si umunsi wa mbere w'ikizami, birumvikana wari umunsi twateguye mu by'ukuri kugira ngo abana abazakora ibizami nabo bahagere bahabone basobanure uko ibizami bizagenda. Natwe noneho mu bashinzwe kugenda kubatwara turebe niba koko bigenda neza, n'imodoka dufite zihagije, niba aho twateganyije zagenda zinyura ariho zikwiye kuba zinyura, niba nta mwana usigara inyuma. So ibyo nibyo twiriye mu uyu munsi. So byagenze neza kugeza ubu ngubu, abyibuza abana bose bageze aho bagomba gutegera imodoka babashije kugera ku centers yabo bazakorera ibizami. Harimo bagiye bahatinda gatoya bitewe n'uko aho twajya tubona wenda imodoka zatinze kugera bitewe n'igihe zatangiriye gukora. N'umunsi wa mbere twigiyemo byinshi, aribyo twakosoye twabonye bitari bimeze neza, ariko turizera ko guhera ku munsi w'ejo byose bizagenda neza, imodoka zikagera kujya zigomba kugera, nabo bakagera ku bizami byabo bagomba kubikorera ku gihe kuburyo nta mwana uzakererwa. Mu banyeshuri bo mu karere ka Huye bagiye gukora ibizamini harimo n'ababyaye. Ukuriye site ya Regional Pakis Tumba Pascal Nkunineza avuga ko bazafashwa mu buryo bwihariye. Impungenge twari dufite na ababyeyi bari barabyaye, ariko kugeza ubu bose baje no gufata imyanya bari mu mashuri. Igisigaye ni ukushaka uburyo abantu baborohereza mu konsa ndetse no gushaka uburyo bafatira amafunguro saa sita iwabo. Ariko kugeza ubu ngubu abanyeshuri bose twizeye ko bazakora, nta mwana dufite, nta kese dufite igaragara ko umwana atazaza gukora. Mu karere ka Rubavu abazakora ibizamini bya leta kuri site zitandukanye nabo bemeza ko biteguye gukora neza ibizamini birinda icyorezo cya COVID-19. Ibyo nakoze mu myiteguro yanjye ni uko nakoze etide uko bikwiye, noneho nkasobanuza no mu mpande zose ibyo ntabashije kumenya bakabinsobanurira. Ubu ngubu nkaba niteguye nta kibazo. Nkagerageza kubahiriza amabwiriza ya corona nko kwambara agapfukamunwa aho bikenewe hose, intera no gukaraba intoki kenshi gashoboka. Ndatekereza narakoze bihagije kuko narize nkora na research zanjye, nyine ndatekereza nzatsinda. Saa 11:15 za mu gitondo imodoka 151 ziratangira gufata abanyeshuri mu mujyi wa Kigali, ku buryo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro Engineer Paul Umukunzi asaba abanyeshuri kwirinda gukererwa. Ibi bizamini bizasozwa ku itariki 27 z'ukwezi, bizakorwa n'abanyeshuri 195,987 b'amashuri y'ikiciro rusange, amashuri yisumbuye n'imyuga n'ubumenyingiro. Harimo 930 by'abakandida bigenga. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Amakuru ajyanye n'imyemerere ku munsi w'ejo kwa kabiri ni umunsi mukuru w'igitambo mu idini ya Isilamu. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mufti w'u Rwanda ni Sheikh Hitimana Salimu. Mufti mwiriwe neza? Mwiriwe mahoro. Uyu munsi w'ejo umunsi mukuru w'igitambo murawizihiza mute turi mu rugo nubwo hari utundi turere tutari mu rugo ariko turi muri Guma mu karere? Nibyo kuri tuzawizihiza turi mu rugo. Munibuka neza ko n'umwaka ushize ariko byari bimeze. Ariko ntabwo bibuza umwemeramana nyine gukora ibikorwa yategetswe mu bijyanye no kwemera Imana no kugandukira Imana. Ariko nanone twirinda nyine tugendana n'ibihe uko bimeze. Ni ukuvuga ko abari mu mujyi wa Kigali ubundi twari dusanzwe dukora amasengesho akorerwa mu buryo bw'imbaga, ubwo ntayazabaho, ariko bitavuze ko iryo sengesho umuntu ku giti cye atazarikora. Biremewe ko umuntu ashobora gukora isengesho ku giti cye iwe mu rugo, ndetse n'abo abana nabo mu nzu cyangwa we wenyine birashoboka. Hanyuma nyuma yo gukora iryo sengesho muzi ko ari rayidi cyangwa umunsi mukuru w'igitambo, icyo gihe abategetswe gutanga ituro rye. Iryo turo rye ashobora kuba yaritanga iwe mu rugo bitarenze imbibi ziwe mu rugo. Ubushize cyangwa mu bihe byashize twari dusabana n'abaturanyi ndetse n'inshuti,
ariko muri iki gihe nyine kubera ibihe turimo ntabwo bishoboka, nta nubwo byemewe. ni ukuvuga ngo abikorewe mu rugo, gahunda zose zikabera mu rugo zikarangirira aho ngaho n'amasengesho. abari ahandi amabwiriza ndetse n'ingamba zibemerera ko bashobora kuba basenga, ubu ndavuga abatari muri guma mu rugo, aho bakurikiza amategeko n'amabwiriza asanzwe kuri ya misigiti yari isanzwe ikoreshwa, yemejwe n'inzego zifite mu nshingano ko igomba gukoreshwa nk'aho abantu basengera. Murabizi ko hari amabwiriza ahari, ibyo ngibyo ni uko byubahirizwa, ariko abantu bakomeza gukomera ku ngamba ndetse n'amabwiriza adufasha kugira ngo turebe ko twatsinda iki cyorezo kitwugarije kugeza ubu. Hanyuma mufti, uyu munsi utandukaniye n'indi minsi mugira mu idini ya Isilamu y'ibiruhuko? Urumva ni umunsi ukomeye cyane kuko ni umunsi w'igitambo kandi dukomora ku mukurambere ukomeye Abraham cyangwa se Ibrahim, aho Imana yamutegeka gutamba umwana we, ariko nyuma ikaza kumushumbusha itungo ryiza. Ni umugenzo rero n'umuhango wakomeje kubahirizwa kuva ku bihe uko byagiye bitandukana binyuranamo kugeza amagingo. Ikindi, iyi minsi 10 y'uku kwezi twita ukwezi kwa Zulhijja, ni naho hakorwamo ibikorwa bikomeye byuzuza inkingi ya 5 y'idini ya Islam, ariyo yo gukora umutambagiro mutagatifu w'Imaka. ubu ngubu kubera ko twagize iki kibazo cy'icyorezo ntabwo twashoboye gukora umutambagiro mutagatifu, ariko muri Saudi Arabia ubu ngubu harimo abari Imaka bari gukora umutambagiro mutagatifu. hanyuma hakabamo n'iminsi 10 intumwa yacu Muhammad yatubwiye ko ari imwe mu minsi myiza umuntu ashobora gukoramo ibikorwa byiza, bityo bikamuha agaciro bikamwongera n'ibyiza imbere y'Uwiteka. ni iminsi rero ikomeye twubaha cyane kandi ifite agaciro gakomeye. Hanyuma dusoza rero, ni butumwa kimuha abayisilamu muri rusange kujyanye n'umunsi mukuru nk'uyu nguyu w'igitambo? Ubutumwa mbaha ni uko nakwifuriza abanyarwanda bose muri rusange umunsi mukuru wa Eid al-Adha. hanyuma nkabasaba ko ejo mu masengesho bazirikana gusaba Imana ko yadufasha ikatwamururaho iki cyorezo cya coronavirus kitwugarije. Ikindi ni uko bagomba gukomera ku ngamba zabo, bityo bakirinda ibinyuranyije n'ariya mabwiriza adufasha kugira ngo dushobore gutsinda iki cyorezo. ubwo ni ukwirinda iby'ubusabane, gutumirana, kuba basamara abantu bakarenza ku buryo byabashyira mu ngorane zo guhura n'iki cyorezo. hanyuma bakagumya gusabira n'umuryango dutuyemo w'u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange ndetse n'isi yose muri rusange, ko Imana yaduha imigisha ndetse ikadufasha kudukemurira iki kibazo cya COVID-19 nibaza ko kimereye nabi isi yose muri rusange. Turabashimiye cyane kandi umunsi mwiza. Namwe murakoze, umunsi mwiza twese hamwe. twerekeze hanze y'u Rwanda, duhere kuri inkuru ivuga ko Ubwongereza bwasubije igihugu cya Kenya ku rutonde rw'ibihugu aho abaturage babivuyemo batemerewe gukandagizayo ikirenge ku mpungenge z'uko bajyanayo COVID-19. Ni urutonde rw'ibihugu bikumiriwe ku butaka bw'Ubwongereza. Kenya iruriho kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka, nyamara Kenya yari imaze iminsi ikora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yarukurwaho, ariko yarugumishijweho. Uretse Ubwongereza, hari ibindi bihugu 50 byo hirya no hino ku isi nabyo byamaze gushyira Kenya ku rutonde nk'urwo rw'umukara, aho abaturage babyo batemerewe kugera muri ibyo bihugu nyine kubera ko havuga COVID-19 cyane cyane bwa bwoko bwihinduranyije bwa Delta. Perezida wa Malawi yavugiye umukobwa we nyuma y'abahagurukiye ku munenga bamuziza ko yamuhaye akazi muri ambasade ya Malawi iherereye i Bruxelles mu Bubiligi. Lazarus Chakwera yavuze ko bitumvikana ukuntu mu bantu barenga 2,000 bashyizwe mu myanya mu bakozi ba leta abanyamalawi babonamo gusa umukobwa we. Ikindi kandi ngo birengagiza nkana ko washyizwe mu mwanya wese burya ngo aba awukwiriye. Uyu mukobwa Violet yagizwe umunyamabanga wa 3 muri iyo ambasade yo mu Bubiligi. Abamunenga bavuga ko ubwo
ubwo yiyamamazaga yabizezaga ko azaca itonesha n'icyene wabo yashinjaga we yasimbuye Peter Mutharika, ariko kuva yajya ku butegetsi mu mwaka ushize akomeje kwibasirwa n'abamwibutsa ko yibagiwe ibyo yabijeje. Yabanje kunengwa cyane ubwo yashyiraga muri guverinoma umugabo n'umugore we, ni ukuvuga bataha mu rugo rumwe, abavandimwe be n'abaramu be, kandi hafi ya bose ngo baturuka mu karere avukamo nyine uyu Lazarus Chakwera. Mbere yuko tuva muri Malawi ariko Jean Daniel tubwira abadukurikiye ko polisi yaho yahagurukiye gukangurira abantu kwambara agapfukamunwa neza. Ni muri gahunda yiswe vala masike, bisobanuye ambara agapfukamunwa tugenekereje mu Kinyarwanda. Ni nyuma y'aho abanyamalawi batitabiriye cyane amabwiriza bahabwa yo kurwanya coronavirusi nko kwambara agapfukamunwa no guhana intera. Iyi gahunda ishyizweho kubera umubare munini kandi w'abandura COVID-19 muri icyo gihugu wazamutse bidasanzwe mu byumweru bishize, nk'aho buri munsi ngo handuraga abagera kuri 400. Nyuma y'icyumweru kandi cy'imyigaragambyo ikaze yakurikiye ifungwa rya Jacob Zuma muri Afurika y'Epfo azira gusuzugura ubutabera, kuri uyu wa mbere urubanza rwe kuri ruswa rwasubukuwe ndetse akaba harimo kuburana aho arimo guhuranira aho afungiye muri gereza yo kwa KwaZulu-Natal hifashishijwe ikoranabuhanga. Gusa umwuka mubi nturacururuka neza muri icyo gihugu. Yabereye perezida kuva muri 2009 kugeza ahatuwe kwegura muri 2018. Uru rubanza rwo kuri uyu wa mbere nturebana n'ifungwa rye, ahubwo rujyanye n'ibirego bya ruswa ya miliyari 5 z'amadolari y'Amerika yaba yarahawe mu bucuruzi bw'intwaro mu myaka y'1990. Aho muri Afurika y'Epfo ubu hari ubwoba bw'uko uru rubanza rero ngo rwa ruswa y'intwaro rwakoma imbarutso ibintu bikongera kudogera, nyamara mu mpera z'iki cyumweru tuvuyemo byasaga n'ibyacurereye. Nyuma yaho Jacob Zuma atangiye igifungo cy'amezi 15 yahawe kubera gusuzugura ubutabera, imyigaragambyo ikaze yadutse mu ntara avukamo ariyo ya KwaZulu-Natal inagera no mu yindi ya Gauteng aho ngaho muri Afurika y'Epfo. Iyi myigaragambyo yaranzwe n'urugomo rwinshi, ibikorwa by'ubucuruzi birasahurwa, ibindi biratwikwa, abantu barenga 200 bayiguyemo n'abandi benshi batabwa muri yombi. Mu yandi makuru nuko Freeman Mbowe umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Tanzania yatangaje ko ishyaka rya Chadema rizakomeza gukoresha amakoraniro asaba ko haba impinduka mu itegeko nshinga, nubwo ngo polisi hita muri yombi abayoboke baryo. Iri shyaka Chadema rivuga ko kuri iki cyumweru abarenga 100 batawe muri yombi, mu gihe polisi ivuga ko yafashe 38 gusa, nyuma nabo ngo bakaza kurekurwa. Bwana Mbowe yashinja abashinzwe umutekano kwitwaza impamvu za nyarureshwa kugira ngo ifate abayoboke ba Chadema. Ibi ngo asanga ari ukubatera ubwoba, ariko ngo ntibizabaca intege kuko bazakomeza gukoresha izo mitingi nk'uko amategeko abiteganya. Gusaba ko itegeko nshinga rivugururwa aho muri Tanzania byafashe indi ntera kuva aho perezida w'iki gihugu Madame Samia Suluhu Hassan atangarije mu kwezi gushize ko bitari mu byihutirwa, kuko ngo icyo we ashyize imbere cyane imbere ya byose ari ukuzamura ubukungu bw'icyo gihugu cya Tanzania. Tuve Tanzania tujye Liberia. Abantu bataramenyekana umubare wabo barohamiye mu mpanuka y'ubwato yabaye nyuma yo kuva rwihishwa mu cyambu cya Monrovia. Ubu bwato Niko Ivanka bwari bukimara kuva aho ngaho gato nyine mu cyambu bwaje guhita burohama. Abashinzwe ingendo zo mu mazi aho muri Liberia bakavuga ko bwari burimo abagenzi hagati ya 20 na 30, nyamara ngo bari bategetse ubu bwato bwa Niko Ivanka kuguma muri icyo cyambu cya Monrovia kubera impamvu z'umutekano. Umugaba mukuru w'ingabo za Liberia General Prince Johnson wa gatatu akaba yavuze ko abagenzi 11 aribo bashoboye gutabara mbese kurohora. Komereza muri Ethiopia, iki gihugu cyatangaje ko cyasoje icyiciro cya kabiri cyo kuzuza amazi mu bigega by'urugomero rw'amashanyarazi rwa Renaissance. Iki gihugu cyubatse ku ruzi rwa Nile guhera mu mwaka 2011. Minisitiri ufite amazi mu nshingano ze aho muri Ethiopia yavuze ko bari gusuzuma uko batangira kubyaza amashanyarazi urwo rugomero mu mezi make ari imbere. Uru rugomero rwakuriye umwuka mubi hagati ya Ethiopia n'ibihugu bya Misiri na Sudani, bivuga ko ruzagabanya ingano y'amazi abaturage babyo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Tujye mu gihugu cya Haiti. Mu gihugu cya Haiti ari naho tujya gusoreza amakuru mu mahanga. Hatangajwe ko ejo kuwa kabiri ariko hazashyirwaho guverinoma nshya izayoborwa na Bwana Ariel Henry washyizweho na nyakwigendera perezida Jovenel Moïse mbere gato yuko yicwa. Muri iyi guverinoma nshya itegerejwe ejo kuwa kabiri Bwana Claude Joseph wari uyoboye by'agateganyo minisiteri y'intebe azayivamo ajye muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga. Reka duhinire kuri iyi nkuru idasanzwe aho mu Buyapani bitanda byiswe byo kurwanya ubusambanyi bikomeje kuvugisha benshi mu bakinnyi bitabiriye imikino Olympique zatangira kuwa gatanu w'iki cyumweru. Mwakwibaza muti ibyo bitanda
bitanda ni gatiki ni ibitanda bikoze mu bikarito bikaba kimwe mu bintu ngo by'interamatsiko muri iyo mikino olympique izabera nyine mu murwa mukuru Tokyo mu gihe abateguye imikino bavuga ko ibi bitanda byakozwe mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Bamwe mu bakinnyi basanga ngo ari uburyo bwo kubabuza kuzabikundaniraho kuko ngo ni ibitanda bigenewe umuntu umwe gusa. Hagati aho ariko wahawe isoko ry'ibyo bitanda mu kwezi kwa mbere uyu mwaka yari yasobanuye ko ibyo bitanda bizajya byibura byakira ibiro bitarengeje 200. Ubusanzwe ngo mu mudugudu w'imikino olympique icyo bita village olympique de jeux olympiques ngo ni ahantu ho gutsurira umubano nko mu mikino yabereye i Rio de Janeiro muri Brazil muri 2016 abayiteguye burya ngo bagiye banyangiza mu bakinnyi udukingirizo cyangwa se kapote 450 mbese udukingirizo 42 kuri buri mukinnyi. Urumva ko umubano bawutsura. Ariko itokiyeho ngo burya si buno reka twitse twerekeza amakuru y'imikino. Turakira David Mugaragu. Turagusuhuje David. Uriyo neza Savel. Komerezaho kwagezweho ku makuru y'imikino agezweho. Reka mpere ku makuru n'ubundi akomeje kuvugwa cyane cyane mu ikipe ya APR Football Club. Ibikorwa by'oro umuvugizi w'ikipe ya APR Football Club byose byashyizwe mu maboko y'umuyobozi wungirije muri ikipe Brigadier General Philimine Bayingana. Nuvuga ngo ibi ni byemejwe na ikipe inino kipe ya APR Football Club gura tariki ya 15 Nyakanga uno mwaka. Ikindi kandi mu ikipe ya APR Football Club amakuru avugamo nuko Andrew Utera umukino mu kibuga cyari umaze igihe akinira ikipe ya APR nyuma yo kutabona umwanya by'umwihariko mu mwaka ushize w'imikino akaba yatijwe ikipe ya AS Kigali mu mwaka umwe ndetse akaba ari n'amakuru avuga ko uwo mwaka umwe yatijwe mu ikipe ya Kigali ariyo masezerano yarasigaje mu ikipe ya APR Football Club. Nyiri mu ikipe ya APR kandi ni Rwabugiri Omar. Uyu yari umunyezamu ikipe w'ino kipe kuva mu mwaka 2019 baza gutandukana mu minsi ishize ubwo yarasoje amasezerano. Amakuru ahari rero nuko uno mugabo cyase uno musore Rwabugiri Omar yabari mu biganiro bya nyuma n'ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se ikipe y'Urucaca. Kuri wa mbere kandi perezida w'ikipe Rayon Sport ikipe nk'uko bakunze kwita Murera Uwayezu Jean Fidel akaba yakira mu biro by'ikipe ya Raja Casablanca yo muri Maroc. Ni mu ruzinduko rw'iminsi igera kuri 6 uno muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ari kugira muri mu gihugu cya Maroc aho kuri gahunda uno muyobozi wa Rayon Sport agomba gusura ishuri ryigisha umupira w'amaguru rya Mohamed wa gatandatu. Ni akademi ya Mohamed wa gatandatu rerereye mu gace ka Sal ndetse n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Maroc. Muri uku kwakirwa muri office cyangwa se mu biro by'ikipe ya Raja ibyo baje kwemeranya ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ino kipe yo muri Maroc nuko basinyanye amasezerano y'imyaka igera kuri 5. Muri amasezerano y'imyaka igera kuri 5 nuko hazabamo gusangira cyangwa se guhugurana cyane cyane kuri ino ikipe ya Raja bahugura abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi nuko hari ibikorwa bya sport ikipe ya Raja izagifashamo ikipe ya Rayon Sport bakaba bazanafasha by'umwihariko mu kuzamura impano cyangwa se ishuri ikipe y'abakiriya ikipe ya Rayon Sport. Bakaba hazabamo no kugurana abakinnyi ku rwego rw'abagize umwuga ndetse yewe no gutegura imikino ya gishuti hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ino kipe ya Raja Casablanca yara muri Maroc. Abakinnyi bari i Tokyo cyangwa se bari mu Buyapani abagiye kwitabira imikino ya Olympique izatangira tariki 23 kugeza tariki ya 8 uno mwaka. Abakinnyi b'Abanyarwanda ubu bamaze kwinjira muri village Olympique. Abona abakinnyi rero barimo Hakizimana John usiganwa muri marato, Yankurije Martin usiganwa mu metero 5, Mugisha Mwiza usiganwa ku magare, Agahoza Alphonsine uzasiganwa mu koga kuri metero 50 cyangwa ibyitwa freestyle cyangwa se umukinnyi akina ibyo ashaka ndetse na Maniraguha Erwa. Abo bose bakina umukino wo koga bakaba bamaze rero kwinjira muri village Olympique. Mu mupira w'amaguru mu mukino w'inshuti wahuzaga ikipe y'Ubudage izahagararira iki gihugu mu mikino Olympique ndetse na Honduras, umukinnyi w'Umudage Jordan Tornaiga yakorewe irondaruhu bituma ikipe ye ihita isohoka mu kibuga umukino utarangira. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru no ku mugabane wa Afurika kandi CAF kamaze gushyira hanze ingengabihe y'umwaka w'imikino wa 2021 ndetse na 2022 imikino ya CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Imikino izatangira tariki ya 10 ukwezi kwa 9 mu gihe rero tombora izaba tariki ya 15 ukwezi kwa 8. Mu makuru avuga mu matransfer ku mugabane w'Uburayi nuko Brahim Diaz uyu yamaze n'umukino ikipe ya Real Madrid yamaze kwekeza mu ikipe ya AC Milan ku ntizanyo, aho ikipe ya AC Milan ya Real Madrid miliyoni
miliyoni 3 z'amayero ariko harimo na opsiyo yuko ashobora kuzagurwa miliyoni 22 inyuma y'ino nizanyo. Reka soreze kuri Memphis Depay, ni umukinnyi wamaze kugera mu ikipe ya FC Barcelone, ni umukinnyi mushya w'ino kipe aho yamaze kwemenya nayo gusinya imyaka igera kuri 2 ndetse yakoze n'ikizamini cy'ubuzima. Urakoze cyane, koze mwese kubana natwe muri aya makuru. Hagati aho nimutezwe ku ngamba zo kwirinda COVID-19. Nimugire ijoro ryiza, Imana ibarinde.